అందరూ ఎలా ఉన్నారు? మన డైలీ లైఫ్‌లో స్ట్రెస్‌ని తగ్గించడానికి, ఇంకా మరింత ఉత్సాహంగా ముందుకు వెళ్ళడానికి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మెడిటేషన్. రామచంద్ర మిషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న హార్ట్‌ఫుల్నెస్ మెడిటేషన్ అనే ఈవెంట్ మనకిక్కడ ఫాల్స్ చర్చ్ వర్జీనియాలో జార్జ్ మేసన్ స్కూల్‌లో జరుగుతోంది. ఈ కార్యక్రమానికి మయన్మార్ అంబాసిడర్ మిస్టర్ ఆంగ్ లిన్ గారు ప్రత్యేక అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఆ ఈవెంట్ విశేషాలు ఇప్పుడు చూద్దాం. Today is also special because this is a Guru Purnima, which is an extremely auspicious day. And we also are blessed to have another special guest here. It's His Excellency the Ambassador of Myanmar in the US. And we are thrilled to have him, and we hope this would help us get better bridges between countries and help in our outreach efforts. So without further ado, I invite you to start the program and enjoy. Thank you very much. Gently move towards your upper legs. Relax your upper legs. Feel your entire legs totally relaxed. Hello. Yeah, what's your name? Muralidharan. Muralidhar. Okay. You're from? I'm originally from Bangalore. Right now I live in Chantilly, Virginia. Actually, I just wanted to know what is the importance of meditation. So, why do you want to do meditation? Because in our daily life, everyone is busy, and when we are comfortable with the existing life, so what is the importance of meditation? Can you explain to the viewers? So, we are what we think. So whatever we have accomplished in our life, whatever we have become, the root for those things is thought. What we think is what becomes action. So to be able to act effectively, to make the choice on what we act on, we need to have the presence of mind, the clarity of thought, and the basis on what to act, how to act. So meditation is the occasion when we have in our life, when we are able to calm our mind, focus our thoughts, and to make a determination on what we want to be, what we want our life to be. We can be busy. Without meditation, we can still be alive. We can do a lot of things. But to find meaning and find quality to our life, meditation helps us do that. It gives us an occasion where we figure for ourselves what we want our life to be like and what qualities we want in our life, and when we have challenges in our life, how to resolve them. So meditation gives us the time and the opportunity and the space and the techniques to address our thoughts and to make ourselves address our life better. Okay. So basically, you're saying like we can think of ourselves like ourselves. So what we wanted to do, and we can even go deeper into the consciousness and think how we want it to be. Is that something you're saying? Okay, awesome. Yeah. So here everyone are busy with their lives. So how do you think it helps the community? Right. We all feel that the world needs to be changed. There could be better things in the world. But the important change starts with ourselves. When I change, my world changes, and therefore the world is changed. Instead of trying to change the world,
whatever change I can produce in myself, then my world is changed to that extent. And as everyone approaches this in that way, we're surely are able to change the world. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ ప్రెషియస్ వర్డ్స్. థ్యాంక్ యూ. నమస్కారం రామగారు. చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ ఈ హార్ట్ఫుల్నెస్ మెడిటేషన్ గురించి. అయితే మాకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మా పిలుపు వ్యూవర్స్కి అండ్ ఇక్కడ కమ్యూనిటీ కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటూ ఉంటాయి అందరికీ. మెడిటేషన్ అంటే బేసిక్గా మెడిటేషన్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు ఇనీషియల్ లెవెల్లో జనరల్గా వి గో ఇన్ టు లైక్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ కానీ అట్లా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. అది మీరు ఎట్లా ఓవర్కమ్ చేశారు అండ్ బేసిక్గా మీరు ఎట్లా ఫీల్ అయ్యారు? వాట్ ఆర్ ద ఎక్స్పీరియన్సెస్ దట్ యూ హ్యావ్ ఫెల్ట్ వైల్ డూయింగ్ దిస్ మెడిటేషన్? సో నేను ఫార్చునేట్గా నేను ఒక ఫ్రెండ్ ద్వారా ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యాను రామచంద్ర మిషన్కి. ఇప్పుడు హార్ట్ఫుల్నెస్ అని ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నాను. ఇది నేను ఇనిషియల్గా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ సెషన్లోనూ సెకండ్ సెషన్లోనూ ఐ డి నాట్ ఫీల్ ఎనీథింగ్. నాకేం అనిపించలేదు యాక్చువల్గా. ఈవెన్ ఎందుకు చేస్తున్నాను అన్న క్వశ్చన్ కూడా వచ్చింది నిజంగా చెప్పాలంటే. బట్ కొన్ని రోజులు నా ట్రైనర్ అప్పుడు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు నువ్వు ట్రై చేయొచ్చు అండ్ సీ ఫర్ సమ్ టైమ్, మీకు చేంజెస్ ఏమైనా కనబడితే దెన్ యూ కెన్ కంటిన్యూ, అదర్వైజ్ యూ కెన్ సే బై టు దిస్. బట్ హీ సెడ్ చేంజ్ నేను చూశాను, వేరే వాళ్ళు చూశారు, నాకు నమ్మకం ఉంది తప్పకుండా అందరూ చూస్తారు అని. సో అది ఇట్ స్ట్రైక్ మీ యాక్చువల్లీ. సో నేను నేను రెగ్యులర్గా చేసేవాడిని కాదు. అది కూర్చోడమే కష్టం. కాలేజ్ టైంలో అంటే మీకు తెలుసు కదా అసలు కూర్చోడం అంటే వేరే యాక్టివిటీస్ అన్నింటిలో ఉంటాం. సో ఒకసారి 2 సార్లు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి మేము ఇండివిజువల్ మెడిటేషన్ సెషన్స్ అంటాము, అవి తీసుకోవడం మొదలుపెట్టాను. అదే చేశాను నేను ఇనిషియల్గా, వేరే ఏం చేయలేదు. బట్ ఒక 1 month అంటే 4-5 సెషన్స్ తర్వాత ఐ స్టార్టెడ్ సీయింగ్ లాట్ ఆఫ్ చేంజ్. అంటే అన్నెసరీ యాక్టివిటీస్ అవన్నీ వాటి మీద ఇంట్రెస్ట్ తగ్గడం మొదలుపెట్టింది. ఇట్స్ నాట్ లైక్ నేను నా ఫోకస్ పెరిగినట్టు అనిపించింది అని. సో ఇది నాకు ఆయన చెప్పలేదు నాకు ఏం జరుగుతుంది అని, నన్ను నేను అబ్జర్వ్ చేసుకోగలిగాను. అది అక్కడి నుంచి చూడగలిగాను. ఆ తర్వాత 3 months ఆ తర్వాత సెషన్స్కి వెళ్ళకపోతే కష్టంగా అనిపించేది. సో మీరు అన్నట్లు ఫస్ట్ కూర్చున్నప్పుడు అంటే మీరు నేను కూర్చోలేకపోయేవాడిని. మీరు ఫస్ట్ నా ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉందంటే నేను అసలు కూర్చోలేకపోయాను. ఫస్ట్ 10 నిమిషాలు కూర్చోవడం కూడా కష్టమయ్యేది. బట్ కొన్ని రోజులు వెళ్ళంగానే ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు సిట్. సో ఎప్పుడైతే నేను లోపలికి వెళ్తున్నానో డీప్గా వెళ్తున్నానో ఆ తేడా తెలిసేదనమాట నాకు. అది ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు సీ. బట్ మీరు అడిగినట్లు వేరే వాళ్ళు నిద్రపోతున్నానా అన్న క్వశ్చన్ ఉంటుంది, ట్రాన్స్లోకి వెళ్తున్నాను అని. ఇప్పుడు నేను పొద్దున్న నిద్ర లేవగానే ఐ ఫీల్ హెవీ. నేను మెడిటేషన్ చేయగానే ఐ ఫీల్ ఫ్రెష్. ఇక్కడ ఎస్పెషల్లీ అమెరికాలో మేము చాలా దూరం డ్రైవ్ చేసి వెళ్ళేవాళ్ళం ఆ సెలబ్రేషన్స్కి. ఒకసారి ఓవర్ నైట్ 6-7 hours డ్రైవ్ చేసి వెళ్ళేవాళ్ళం. పొద్దున మెడిటేషన్ అయిన తర్వాత ఐ వాజ్ ఫ్రెష్. యాక్చువల్లీ నేను నిద్రలేదు ఏం లేదు, ముందర నడిపేటప్పుడు ఉన్న టైర్నెస్ ఇవన్నీ అని లేవు అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ 1 examples. బట్ నిద్రకి మెడిటేషన్కి తేడా అది అనమాట. బేసిక్గా మీరు నిద్రపోతున్నట్టు అనిపిస్తే మీరు ఇనీషియల్గా మీకు అలా అనిపించవచ్చు, బట్ యాజ్ యూ గో ఆన్ వెన్ యూ పుట్ ఫోకస్ యూ విల్ సీ ద డిఫరెన్స్. సో బేసికలీ మీరు చెప్పేది ఏంటంటే వి ఫీల్ కైండ్ ఆఫ్ ఒక బ్లిస్ లాగా అట్లా ఫీల్ అవుతారా? అంటే మెడిటేషన్ వాట్ డూ యూ థింక్ డ్యూరింగ్ దట్ ప్రాసెస్, అదేమైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతారా? సో మేము కూర్చొని ఒక ఐడియా ఇస్తాం, డివైన్ లైట్ ఇన్ మై హార్ట్ అన్న ఐడియా ఇస్తాం, దివ్యకాంతి హృదయంలో ఉంది అనే ఒక ఐడియాతో కూర్చుంటాం. దాన్ని కంటిన్యూస్గా చూడడానికి ట్రై చేయం. థాట్స్ ఏమైనా వస్తుంటే మనమైతే మాట్లాడుతున్నాం, చాలామంది ఉన్నారు చుట్టుపక్కల, వాళ్ళు ఒకవేళ వచ్చి మనల్ని మాట్లాడించడానికి పలకరించడానికి ట్రై చేసినా నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను అంటే కొంచెంసేపు అయిన తర్వాత వాళ్ళు పక్కకి వెళ్ళిపోతారు. సో అన్ఇన్వైటెడ్ గెస్ట్ లాగా మనం ట్రీట్ చేస్తాం థాట్లని. ఇది ఈజీ సెడ్. బట్ ఈరోజు కూడా నేను మెడిటేషన్ చేస్తుంటే థాట్స్ వస్తాయి, బట్ దే డోంట్ డిస్టర్బ్ మీ. ఇది చెప్పడం కష్టం. ఎట్లయితే మీరు ఇప్పుడు సపోజ్ నేను 495 మీద డ్రైవ్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, మీకు ఎన్ని కార్లు వెళ్తుంది, మీ పక్కన కార్లు వెళ్తున్నట్టు మీకు తెలుసు, కానీ ఏ కార్ వెళ్తుంది, ఏ కలర్ వెళ్తుంది, నెంబర్ ఏంటి, ఇవన్నీ చూస్తున్నారని చూడట్లేదు. ఒక టైం వచ్చేసరికి మెడిటేషన్లో అవన్నీ మీరు మీ పక్కన వెళ్తుంటాయి అంతే థాట్స్. మీకు అది అంటే అవి వెళ్తున్నాయని మీకు తెలుసు, కానీ మీకు అవి ఏంటి అనేది మీకు తెలియదు అన్నమాట. ఆ స్టేజ్కి వస్తాం. ఇనీషియల్గా మీరు వాటిని చూడగలుగుతారు ఏంటిది అని, ఎందుకంటే మనం దాన్ని ఫోకస్ చేస్తున్నాం. నేను డ్రైవ్ చేసినప్పుడు వేరే కార్ని నేను చూసి ఫోకస్ చేయొచ్చు, కానీ యాజ్ వి ముందర డ్రైవింగ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నాకు భయం ఉంటుంది, ఇది అన్నింటినీ చూస్తున్నాను కేర్ఫుల్గా. ఒక టైం వచ్చేసిన తర్వాత మీకు పక్కన వాటిని అబ్జర్వ్ చేయడం తప్ప, అబ్జర్వ్ అంటే అవి వెళ్తున్నాయని తెలుసు మీకు.
అలాగే ఈ థాట్స్ అన్నీ కూడా వచ్చేదాన్ని వెళ్ళిపోవడానికి, దే ఆర్ నాట్ యాక్చువల్లీ గోయింగ్ టు సిట్ దేర్. సో యా దట్స్ ఎ పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్. మేబీ తెలియని వాళ్ళకి దిస్ ఎ పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఈజీగా కొంచెం అర్థమవుతుంది మెడిటేషన్ అంటే. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రామ గారు. థ్యాంక్ యూ. హలో. Yes, good morning. Thank you very much for coming. యా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. బై ద వే వాట్స్ యువర్ నేమ్? My name is Michelle Assina. Oh, okay. So what do you do and where are you from? I'm from France. I've been living in the US now for 17 years. Oh, awesome. So how do this meditation benefit you in your life? So what make you brought to this meditation? Can you explain to our viewers? I came to meditation a little bit by accident, but because I was brought to a group meditation by one of my brothers, and it was back then in Europe. And I immediately felt that it would greatly allow me to move on in my life. I was at that time struck in many different things, thoughts about myself, about what I was expecting from the future. And from the outset, the first session of meditation, I felt that I was no longer an island, that I could be connected with other people much more easily. I could communicate more easily without needing much reference and caution on my side, and people were not always judging me. And I was actually more judging myself than people were judging me. So it removed from me a huge burden of being under the eyes and judgment of other people. That's an awesome, yeah, because people generally judge for everything, whatever we do. So it's better to be judged. Yeah, if we come to know that point, I think that is the achievement, maybe, yeah. That's right, and especially you put everything aside and you don't think about how people judging you, how you see yourself, how people are seeing you, but you just put this aside. And earlier you had a question on what are the benefits of meditation and how do you manage with thoughts. Yeah. You know, we are not far from a big street here, and it's about the thoughts. It's as if I was asking you how many cars went by that big street since we started this session. Yeah. And it doesn't matter, we don't care. What is important is that we had these activities here, we were meditating together. So the meditation is very much helping you focus on what you're doing in the present, in the now, and not thinking about the thoughts. So this is how we take care of the thoughts, is that we don't take care of the thoughts, they're there, okay. So it's like these cars are passing by on the street. You don't care about them. You don't need to know what type of cars, how many cars, who was there, etc., etc., where people were going. If you ask yourself these questions, you're very much into the thoughts. But we put our attention into what you're doing now, which is going to our heart. So it's a heart-centered centered meditation. Okay, yeah. That's very awesome. Yeah, you have said perfectly. Sure. I think everyone are going to start meditating from now onwards. Yeah. Okay. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Hi. Hi, I'm Niharika, and I think I've been part of Sahaj Mark for now 8 years, and yeah, so it's been a while. It's been a journey, and so I've been asked to talk about benefits, and personally, and I feel it applies to all of us as immigrants who have come here under a lot of pressure, work and personal life. There's always a struggle with kids and family. Busy all this. Yes, and you are also like superwoman or superman as immigrants, because you want to be the best, you want your family to be the best, your kids to be the best, and you get lost in this competition struggle. And I feel it was all about ego, and hopefully it's been a journey, and of course we struggle all the time, but I feel with the meditation, I'm so grateful for all the guides and preceptors who are so which gives you back faith in humanity, because in unconditional love, because I'm sure with my pressures I've passed on to them also, but they have been such nice, kind and gentle, and facilitated me through this process, and not judged me, and I think it's the first place I've experienced unconditional love. Oh wow, that's because everyone are looking for the unconditional Yes, love only, yes. because without that the world itself doesn't move. Yeah. Exactly. And in these 8 years, my life has changed a lot, but I feel this is my anchor. This is friends come and go, families, kids grow up and go to college, but I feel this is my home. This is my home away from home, my family, and it has helped me with my ego, because I feel wherever if I achieve something in my profession, as a program manager, I feel, oh wow, I've done this, and I think at that time I get from grace from master to say, hey, you need to humble, because this too shall pass, right? So
just because you're successful now, tomorrow maybe, your boss says something to you. So I feel this is my anchor, my stable ground, where I'm always loved and always welcomed for who I am. And and I feel though we say that change yourself and the world changes, but also when you change yourself, it gives you that feeling that you want to pass on. So you want to pass on the benefits. So you always feel like, okay, who can you introduce to meditation? And so it comes within you. It comes within you. Nobody's telling you, but it comes within you that you feel the benefits, you want to pass it on. And I think thanks to Master, I picked up counseling. So I volunteer as a counselor for Alzheimer's Association and other association, and that has come. I feel I wanted to do that for like 20 years. Why am I doing it now? Because I feel, of course, my kids have grown, but apart from that fact, I feel that inspiration I got, the unconditional love which I received from here, I want to pass it on to my counselees. I want to pass it on. So indirectly we feel when you get so much love, when you're full of love, it's like a picture, right? It has to spread it. You have to give it to your community, and then you feel slowly your family increasing. Okay, my kids can go to college tomorrow, but this is my family, and it's ever increasing. And I really value it because I've tried, like I joined 8 years back, but I have been trying meditation for like 15-20 years trying. Oh, is it? Yeah. Okay. I've been trying like different, my own way. Okay, reading something, some book I'll read, some YouTube I will see, I will try, I was not successful. It was a frustrating experience for me. I felt like, why I can't even meditate for 10 minutes. Yeah, it was very frustrating for me as a professional. It's like a failure, right? But I feel that for meditation, please don't give up, because I feel you need help. You can't do it alone. Like, you can't just jump into the pool and start, assuming you will. Same with meditation. It's a journey. Be patient with yourself. Pray for guidance. Pray. Don't give up, basically. Pray for guidance, that you will get help. You'll get help from preceptors. You'll get help from, Sahajma community. You get help from each other. You don't know. What conversation you may have with your, people here who may give you a great idea about your practice. So you keep open, and I feel the answers come. Only the opening of the heart itself and the spreading of the love. Yes. That is what final the destination is. Exactly. Thank you. That's nice. Hey, hi. What's your name? Garuda. Garuda. Oh, what school are you? I live in Chantilly, and Chantilly? and I go to a school. I'm going to Mercer Middle School. Oh, okay. So which grade are you in? I'm going to 6th grade. 6th grade. Oh my God. Even 6th grade child. So do you meditate seriously? I don't really. I'm not in I don't meditate that often. But sometimes when I just need peace, to be myself, I meditate. Oh, okay. So, how do you feel? So, for your age, it's hard to meditate. But when you meditate, so how did you feel about that? What's your experiences? Can you share so that a lot of other kids also will start doing it? Well, it just feels like I'm lost in thought, and I see God in my mind. So I just feel very peaceful. Oh, so your mind is peaceful. So does it help you in writing your examinations good, or did you feel any achievement after doing this meditation? Yeah, I felt confident in my tests, so I got better grades. Oh, awesome. That's awesome. Very nice, very nice. Thank you so much. Keep it up. Good boy. Namaste andi. నమస్తే మీ పేరు? నా పేరు అరుణ ఓకే. మీరు ఎక్కడ ఉంటారు? మెక్లీన్ వర్జీనియాలో. సో మీరు ఈ మెడిటేషన్ ద్వారా మీకు అంటే యోగిక్ ట్రాన్స్మిషన్ అని ఉంది కదా, సో మీకు ఇది ఎట్లా హెల్ప్ అయింది? ముందుగా అసలు ఇటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ పరిచయం చేయాలనుకుంటున్న పిలుపు టీవీ వాళ్ళకి, వాళ్ళ ప్రేక్షకులకి అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ట్రాన్స్మిషన్ అన్నది ఒక రకంగా ప్రాణాహుతి మా ఈ తాలూకా మెడిటేషన్లో, ఈ తాలూకా ప్రాసెస్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేయబడింది. వెరీ యూనిక్. చాలా వరకు ఇదేంటంటే వ్యక్తిత్వాన్ని పరిణతి చెందించడానికి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. నాకైతే వ్యక్తిగతంగా 10 ఏళ్ల క్రితం నేను మొదలెట్టినప్పటికీ ఇప్పటికీ నాకు చాలా మార్పు ఉంది. నేను చాలా అంటే నా మట్టుకి నేను చాలా ఆనందంగా ఉండడం, నేను
నాకొక్కదానికే కాకుండా అందరికీ ఉపయోగం పడేటట్టుగా నాకు అనిపిస్తుంది. నా ఫ్యామిలీలో కూడా ఈ తాలూకా మార్పుని అందరూ కూడా గమనించారు. మా పిల్లలు, మా వారు అందరూ కూడా ఈ మెడిటేషన్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఎక్కువగా చెప్పాలంటే ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీ, బయట నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు, ఫ్రెండ్స్, అత్తగారు, మామగారు ఇప్పుడు నా దగ్గరే ఉన్నారు. ఇద్దరు సహాయం కావాలి నడవడానికి వాటికి కూడా. కానీ వాళ్ళు కూడా ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తున్నారంటే రోజువారీ ఇంట్లో కూడా చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఏదైనా నాతో మాట్లాడాలన్నా కూడా వాళ్ళకి చాలా సులువుగా అనిపిస్తుంది. మా ఆడపడుచులు కూడా అడుగుతారు ఎప్పుడన్నా వచ్చి, మీతో మాట్లాడాలి వదినా, మీరు మాట్లాడుతుంటే ఏదో ఒక మెసేజ్ వచ్చినట్టుగా ఉంటుంది, అంతేగాని మామూలుగా చీరల గురించి, నగల గురించి అన్నట్టుగా కాకుండా చాలా బాగుందని చెప్తున్నారు. ఇది పై వాళ్ళు నాకు చెప్పగా నేను విన్నది. నా అంతటి నాకు కూడా నాలో నాకే మార్పు, లోపల నుంచి నాకు, బయట నేను కనిపించే నాకు కూడా ఇంచుమించుగా ఒక్కటిగా ఉంటానన్నమాట. లోపల ఒక రకంగా, బయటకు ఒక రకంగా కాకుండా ఆల్మోస్ట్ దట్ సర్క్యులారిటీ, కంప్లీట్నెస్ కనిపిస్తాం. అదే మెయిన్ మనుషులకు కావాల్సినది, లోపల ఒకటి బయట ఒకటి కాకుండా అంత ఓపెన్గా ఉంటే అసలు చాలా మటుకు ప్రాబ్లమ్సే క్లియర్ అవుతూ ఉంటాయి. సో అందరూ హ్యాపీగా ఉంటారు. అది కరెక్ట్. అది వర్క్ ప్లేస్లో కూడా ఈవెన్ మా మేనేజర్ అయితేనేమి, నాతో పనిచేసే కొలీగ్స్, నాకు రిపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు అందరూ కూడా వాళ్ళందరూ నాతో పని చేయడానికి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు. దట్స్ ఐ థింక్ నా అండర్స్టాండింగ్లో, నాకు తెలిసిన విధంగా చూస్తే దట్ ఈస్ ద వన్ థింగ్ దట్ ఐ ఫైండ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. అండ్ నాకు చాలా నచ్చిన విషయం అది. అందరూ ఎంజాయ్ నేను ఒక్కదాన్నే కాకుండా అందరూ కూడా దాన్ని అనుభవిస్తున్నారు. అంచేత ఈ మెడిటేషన్ అనేది మనం చేస్తే సరిపోతుందా, అందరూ చేయాలా అంటే, మనం చేయడం మనకి ఉపయోగం, అందరికీ ఉపయోగం. మనతో పాటు అందరూ చేస్తే దాని తాలూకా పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా చాలా బాగా పెరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి, చాలా చక్కగా చెప్పారు. నమస్తే. హాయ్. Hello. వాట్స్ యువర్ నేమ్? Nivedita. So are you studying or are you working or what's your profession? I started working. I was studying before, started working. So how did this meditation help you in your daily life? Because you just started working and you said that you just completed your studies. So how did this help you in this age? Because it's a lot of friend circle and everywhere you have to go and enjoy. So in this society, how did you feel this meditation is helpful? So when I was almost finishing my education, there was a lot of pressure about finding a job and settling down and everything like that. So it's a lot of uncertainty, and that's something not in my hands really. But during that uncertain times, meditation helped me to keep calm. It didn't really, I wouldn't say it helped me to get a job, but it helped me to be in a better frame of mind so that I could decide better, I could perform better. So it just made a better version of myself to project out. So that was one thing. And sure, definitely every evening or every weekend, I do have a lot of friends and there are a lot of birthdays coming around, and so I do go and attend all of that also. But in between that, I feel like I'm lost. It's a feeling where you feel alone even in a crowd sometimes, or even when you're alone you feel like you're with a lot of people. Meditation really helps keep a balance with all of that. So you can communicate better with your friends, you can communicate better with yourself, and it makes it even, just so that only on a party night or something like that I wouldn't be in a euphoric high, and when I'm alone I'm not all depressed or sad, or it's all like maintaining a semblance. That's what meditation does. So this shows everyone that meditation is for all ages, because one of the kid also told, so for all ages. That's a wonderful message to everyone. Thank you so much. Hi Ishwari, how are you? Good. Hi, say hi. So You want to say the mission prayer? you want to say the prayer? Tell us. O Master, though worthy, we'll go love human life. We are at but slays of fishes, putting what to our judgment. Though worthy, only gotten purpose to bring us up to that stage. Jai Babuji, Jai Master Tata, Jai Lalaja, Jai Kamlesh Tata.
That's Awesome. This is not just for like you said, like it is for all ages. These kids are growing in the meditation families actually. So as they know, so their meditation is not alien to them. So they know what to do as they grow up. That's a fantastic event, and we all enjoyed. And thank you so much for giving a wonderful message to the community. Yeah, thank you so much. Yeah, thank you. You want to say thank you? Thank you.